Magavigna, tell me என்ன function என்ன லேர்ன் பண்ணீங்கன்னு சொல்லுங்க last week classல. What is a function? Function உள்ள என்னென்ன இருக்கணும் இது இதெல்லாம் சொல்லி பார்த்தேன். இருக்கீங்களா இல்லையா? Magavigna இதே பேசும்போது வந்து டைப் சம்திங் சொல்லி. மேம் அவங்க மைக் வந்து ஆன்ல தான் மேம் இருக்கு. அவங்க பேசுறாங்க, பட் அவங்க பேசுற வாய்ஸ் தான் மேம் எனக்கு கேட்கல. Okay, all right. Okay, Aravind, can you explain me what functions are? Yes, ma'am. Last week functionsல function எப்படி declare பண்றதுன்னு பார்த்தோம். சரி. Then passing the parameters and argument இந்த function பார்த்தோம் மேம். அதுக்கப்புறம் நம்ம உள்ள பண்ற ஃபங்க்ஷன்ஸோட வேல்யூ ரிட்டர்ன் எப்படி பண்ணலாம்னு பார்த்தோம். தென் அந்த ஃபங்க்ஷன் டிக்ளேர் பண்ணதுக்கப்புறம் அதை எப்படி கால் பண்ணி அவுட்புட் பிரிண்ட் பண்றத பார்த்தோம். ஓகே ஓகே. ஸோ நீங்க வந்து ஃபங்க்ஷன்ல எப்படி ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்றதுன்னு பார்த்தேன். ஏன் ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தோமா? வை ஃபங்க்ஷன்ஸ். சொல்லுங்க, ஏன் ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணலாம்? இப்போ ஒரே செட் ஆஃப் கோட்ஸ் அகைன் அண்ட் அகைன் நம்ம டைப் பண்ணி ரன் பண்றதை விட ஒரு ஃபங்க்ஷனை டிக்ளேர் பண்ணா அந்த ஃபங்க்ஷனை மட்டும் கால் பண்ணா போதும் மேம். the code again and again run ஆகும். ஆமா, that's one of the reasons. Anything else? Any other reasons? Any other reason for functions? Anybody else? ஸோ கோட் வந்து இப்போ நம்ம கொடுத்துருக்க ப்ரோக்ராம்ல கோட் வந்து ரிப்பீட் பண்ணலன்னா தட்ஸ் நோ நீட் டு யூஸ் ஃபங்க்ஷனா, இல்லை அப்பவும் ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணலாமா? Anybody? ஸோ இப்போ நம்ம ஸ்டார்டிங்ல நம்ம when you first started the class, before actual கோடிங்லாம் பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி remember நம்ம வந்து we did a few examples like ஆம்லெட் எப்படி போடுறது, கல்யாணம் ஃபங்க்ஷன்ஸ் எப்படி அரேஞ்ச் பண்றது, அந்த மாதிரிலாம் எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்த்தோம் இல்லையா? அதுல ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள், யாருக்கு இந்த ஆம்லெட் எக்ஸாம்பிள் ஞாபகம் இருக்கு? Can you tell me what that example was? Anybody? சென்னை போகணும்னா என்னென்னலாம் பண்ணணும், பிளான் பண்ணணும்னு பார்த்தோம். அது ஒன்று பார்த்தோம். ஒரு ஆம்லெட் எக்ஸாம்பிள் ஒன்று போட்டோம், ஞாபகம் இருக்கா? என்ன எக்ஸாம்பிள் மேம்? ஆம்லெட். எஸ் மேம், ஆம்லெட் எப்படி பண்றது? எஸ் மேம். ஓகே, அதாவது என்ன படிச்சோம் ஞாபகம் இருக்கா? என்ன பார்த்தோம்? இதெல்லாம் சம்திங் அபவுட் ஸ்ட்ரக்சர் டயக்ராம்ஸ் அந்த மாதிரிலாம் பார்த்தோம் இல்லையா? அந்த ஆம்லெட் போடுறத எப்படி எல்லாம் நம்ம பண்ணலாம், என்ன மாதிரி டிஃபைன் பண்ணலாம், எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம் அந்த ஆம்லெட் போடுற ப்ராசஸ் அப்படின்னு ஞாபகம் இருக்கா? Can you guys go back to your notes or something and see, tell me என்ன பார்த்தோம்னு சொல்லிட்டு. மேம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம கடையில போய் வாங்க போறோமா இல்ல வீட்ல செய்ய போறோமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபர்ஸ்ட் பார்க்கணும் மேம். சரி, அதான் நம்ம பார்த்தோம். அதுக்கப்புறம் வந்து இப்போ நம்ம கடைக்கு போறோம் அப்படின்னா எந்த கடைக்கு போகிறது அப்படின்னு சொல்லி கேட்கணும் அம்மா கிட்ட. நம்ம எப்பயுமே ஒரு கடைக்கு போவோம், அது வந்து நம்மளோட அசம்ஷன். பட் சப்போஸ் அம்மா வேற கடைக்கு போக சொல்றாங்களா, ஸோ கொஸ்டின் மார்க் இருக்கும். அதனால வந்து எந்த கடைன்னு கேட்டோம். ஸோ அது வந்து requirements gathering process. எஸ் மேம். ஓகே, let's say I have the requirements. Let's say இந்த ஆம்லெட் கேஸ்ல வந்து எனக்கு எல்லாம் இருக்கு, எங்கிட்ட காய்கறி ஆம்லெட் பண்றதுக்கான சமாச்சாரம்லாம் இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம். ஆர் ஈவன் அந்த மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் ஷாப்பிங் போய் சாமான் வாங்கிட்டு வரணும், அப்புறமா வந்து அந்த சாமானை நான் ப்ரிப்பேர் பண்ணணும், கட் பண்ணணும், அப்புறமா நான் ஆம்லெட் பண்ணணும், ரைட்? ஸோ that is a process, right? சரியா? that's the process. Remember, ஆம்லெட்ல வந்து அந்த ஒரு 3 டயக்ராம் வந்து நான் இப்போ ஐபாட்ல உட்காந்துருக்கிறதுனால என்ன பழைய இதெல்லாம் எடுக்கிறதுக்கு இல்லை. மற்றபடி டி கேஸ் ரிமெம்பர் ஒரு மூணு okay, I'm going to see if I can share my screen and this type at least share screen. தெரியுதா எல்லாருக்கும்? மை ஸ்கிரீன் தெரியுதா உங்களுக்கு?
எஸ் மேம். எனக்கு என்ன தெரியுது? அந்த GitHub பேஜ்ல இருக்கேன், தெரியுதா? எஸ் மேம். மேம் தெரியுது மேம். சரி, ஓகே. ஸோ அந்த ஆம்லெட் வித் I'm going to be making it simple. ஃபர்ஸ்ட் வந்து you can go shop for ingredients, right? அப்புறமா அடுத்தது prepare the vegetables. Prepare the vegetables, onion, whatever you do with it. அப்புறமா cook, right? இது வந்து நம்ம ஒரு ப்ராசஸ் சொல்லலாமா? ஆம்லெட் பண்றதுக்கு இந்த மூணு நம்ம ஒன்று பண்ணலாம் அப்படி சொல்லலாமா? Right? This is how you make omelette. Simple பேசணுமா? Good, right? I need some response. நான் பேசினேன்னா கொஞ்சம் எல்லாரும் கேட்குது. I mean, yes and no, whatever. கேட்குது இல்லை? Yes and no, whatever. Something that says that, you guys are following. So, this is how you make omelette. Very high level பேசணும். கரெக்டு சாமான் வாங்கிக்கணும், இல்லைன்னா வீட்டில் இருக்க சாமான். ஸோ யூ கேன் either say shop or gather. வீட்டில் ஆல்ரெடி இருந்ததுன்னா, ரைட்? எஸ் மேம். Right? Gather the ingredients and then prepare and then cook. இது வந்து we can call that இந்த ப்ரோக்ராம்ல ஒரு இது என்ன ரிப்பீட் ஆகுதா? சரி, இப்போ இது நான் கோடா எழுதுனேன்னா இதுல என்ன ரிப்பீட் ஆகுமா? Maybe yes, maybe not. But if you look at it, the process of making eggs அப்படின்ற அந்த ப்ராசஸ்ல 3 ஃபங்க்ஷன் இருக்கு. Gathering ingredients is one function. Preparing the vegetables is another function. Cooking is another function. சரியா? ஸோ கோட் வந்து ரிப்பீட் ஆகலை அப்படின்னாலும் யூ கேன் ஹேவ் ஃபங்க்ஷன்ஸ். எதுக்கு அப்படின்னா, இப்போ நீங்க இந்த ஹோட்டலுக்கு போனீங்கன்னு வைங்க, ஹோட்டல்ல இந்த மாதிரி கட் பண்றதுக்குன்னு ஒரு ஸ்பெஷலிஸ்ட் ஒருத்தர் இருப்பாரு. ஐ மீன் கடையில போய் சாமான்லாம் வாங்கி எல்லா சாமான் ரெடியா இருக்கா அப்படி பாக்குறதுக்குன்னு ஒருத்தர் இருப்பாரு. கட் பண்ணி எல்லா வெஜிடபிள்ஸும் கட் பண்ணி வைக்கிறதுக்குன்னு இன்னொருத்தர் இருப்பாரு. குக் பண்றதுக்குன்னு இன்னொருத்தர் இருப்பாரு. கொஞ்சம் பெரிய ஹோட்டல்லாம் போனீங்கன்னா அப்படி இருப்பாங்க. Do you agree? Yes, ma'am. So this is a function for each one. இது வந்து ஷாப்பிங் பண்றது, சாமான் வாங்குறவரோட ஃபங்க்ஷன். அவருக்கு வந்து எங்க போய் என்ன சாமான் வாங்கணும்னு தெரியும், எங்க நல்ல குவாலிட்டி சாமான் இருக்கு அதெல்லாம் அவருக்கு தெரியும். ஸோ அவரோட எக்ஸ்பர்டீஸ் வந்து கேதரிங் இன்ஃபர்மேஷன். அவருக்கு வந்து எங்க எல்லாம் எப்படி பண்ண தெரியாது, ஆனா கடலையே சாமான் வாங்க தெரியும். அது மாதிரி வெஜிடபிள்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்றதுக்கு வெஜிடபிள்ஸ் எப்படி நல்லா கட் பண்றது தெரியும். நல்லா கழுவி வச்சு ஒரு ஆனியன்னா அப்படி கட் பண்ணணும், டொமேட்டோஸ்னா அப்படி கட் பண்ணணும், அந்த மாதிரி அவருக்கு தெரியும். குக் பண்றவருக்கு எக் எப்படி குக் பண்றதுன்னு தெரியும். அவருக்கு டைம் கட் பண்ணிட்டு இருக்கலாம், அவருக்கு டைம் கிடையாது, டைமும் கிடையாது, அண்ட் நாலேஜும் கிடையாது. ஜஸ்ட் கிவ் மீ தி கட் வெஜிடபிள்ஸ், நான் வந்து எக் குக் பண்றேன். ஸோ மூணு பேரோட ஃபங்க்ஷன்ஸ். இந்த 3 ஃபங்க்ஷனையும் சேர்த்து யூ கேன் டூ கடையில் இந்த ரெஸ்டாரண்ட் அப்படின்ற ஒரு ப்ரோக்ராமுக்கு இந்த 3 ஃபங்க்ஷனும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். புரியுதா? ஸோ if I have these 3 functions and if I'm writing a program called restaurant, right? In the restaurantல first step என்னது? Go get vegetables or get the ingredients. This is my first step. சரியா? That's my first step. Second step என்ன? Second step என்ன? Chopping or cleaning, ma'am. First get the ingredients. ஆமா மேம். வாங்கிட்டு வந்ததுக்கு அப்புறமா அந்த டிவிஷன் கொடுப்போம்ல மேம், க்ளீன் பண்றது, சாப் பண்றது, அந்த மாதிரி. அத preparing. So I'm calling it preparing. Remember line number 2ல போட்டுருக்கேன்ல, those are functions. Okay ma'am, okay ma'am. Right? That is the prepare the veggies. I'm calling the second function. Third வந்து cooking. Then I will call the cooking. Okay, cook the veggies, cook the eggs. So that's what the restaurant is going to call these 3 functions and get it. So இது வந்து functions. This is also the reason for a function is people அந்த particular function it has the expertise. நாளைக்கு cook the eggs வந்து 3 இருக்கு. நாளைக்கு இல்லை எக் குக் பண்ண வேணாம், எனக்கு நாளைக்கு வந்து நான் வந்து கேபேஜ் பொரியல் பண்ணலாம் எனக்கு. ரைட்? இந்த கோட்ல நான் என்ன பண்ணா
கேபேஜ் பண்ணலாம், கேபேஜ் பொரியல் பண்ணலாம். என்னென்ன சேஞ்சஸ்லாம் நான் பண்ணணும் இந்த கோட், யூ கேன் see the code, right? Code as in very high level pseudo code. இந்த மாதிரி ஃபங்க்ஷன்ஸ் இருந்தா எந்த மாதிரி சேஞ்சஸ் தான் இந்த கோடுக்கு நான் பண்ண வேண்டி வரும் திகப்ப கேபேஜ் பொரியல் பண்ணுறதுக்கு? நாங்க குக்டு எக்ஸ்க்கு பதிலா குக்டு கேபேஜ் ஃபர்ஸ்ட் போடணும் மேம். எங்க போடணும்? எந்த லைன்ல போடணும்? எந்த லைன் நம்பர்ல போடணும்? இப்போ நம்ம இன்னொரு குக்டு கேபேஜ் போட்டோம் அப்படின்னா குக்டு எக்ஸ்ஆர் கேபேஜ்னு சொல்லிட்டு கொஸ்டின் வரும்ல மேம். தட்ஸ் ஓகே. ஸோ என்ன பண்ணு, இப்போ புதுசா எனக்கு இப்போ இந்த ரெஸ்டாரண்ட்ல புதுசா குக்தி கேபேஜ் பண்ணணும்னு போட்டு நினைச்சிருக்காங்க, டிசைட் பண்ணிருக்காங்க. So I can do this, create a new function called cook cabbage, right? போட்டு இந்த இடத்துல ஓகே ரெஸ்டாரண்ட் go to cabbage too. இனி கேபேஜ் பண்ணுமா எக் வேணுமான்றது ரெஸ்டாரண்டோடது. ரெஸ்டாரண்ட் has to decide, ask the customer cabbage வேணுமா. If you want egg, so you will put a if condition here. If customer wants egg, customer wants egg, then call the function cook eggs. If customer wants whatever, if customer wants cabbage, okay, please ignore my spelling, and then cook the cabbage. அப்ப நம்ம எவ்வளவு ஃபங்க்ஷன் வேணா எழுதிக்கலாம், நமக்கு எது வேணுமோ அத மட்டும் ரிட்டர்ன் பண்ணா போதும். So function is collection of different actions you need for the program. And then as your program grows, any program you come to நிஜமான program when you write real life example, when you write programs, நீங்க முதல்ல எழுதுற program ஓட நின்றாது. It is going to go, keep on growing. So நீங்க முதல்லயே இந்த மாதிரி functions அந்த மாதிரிலாம் போட்டு எழுதி modular approach. There is something called, whoever is taking notes, type the word modular. It's called modular approach. So yeah, so you have to break the code into small modules. These are all called modules. சின்ன போர்ஷனை கட் பண்ணி வச்சுட்டோம்னா, சின்ன போர்ஷனா நம்ம கோடை டிவைட் பண்ணி வச்சுட்டோம்னா, we can reuse in any way. மேம் சொல்லுங்க மேம், இந்த மாடியூல்ஸ்ன்றது நம்ம இப்போ வேற ஒரு ப்ரோக்ராம்ல இந்த இந்த ஃபங்க்ஷன் வந்து கால் பண்ணிக்கிற மாதிரி தானே மேம்? அதுவும் பண்ணலாம். That's coming next. That's the next use of. But basically the idea of anytime when you go write programming, program வந்து reusable ஆக்கணும். நான் எழுதுற அப்ளிகேஷன் மட்டும் இல்லாமல் I should be able to use it in more than one application, or in the same application போயிட்டே இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம். ஒரே application, even you don't have to write huge application. Simple application first requirement வந்து egg prepare பண்றது மட்டும். அப்புறமா செகண்ட் அப்ளிமெண்ட் எக்கும் பண்ணணும், கேபேஜும் பண்ணணும். இல்ல நாளைக்கு இன்னும் காம்ப்ளிகேட் ஆகும் அதே ப்ரோக்ராம். அப்போ இஃப் யூ ரைட் கோட் இன் சச் வே தட் அந்த something that you can define, ஒரு ஃபங்க்ஷன்றது something you can define, இதோட பர்பஸ் இது அப்படி சொல்லிட்டு நம்ம டிஃபைன் பண்ண முடியும். இந்த ரெஸ்டாரண்டோட பர்பஸ் வந்து சர்விங் மெனி டிஃப்ரெண்ட் டிஷ், அது ரெஸ்டாரண்டோட பர்பஸ். அதை நம்ம டிவைட் பண்ணி பார்த்தோம்னா அதுல நிறைய சப் ஃபங்க்ஷன்ஸ் இருக்கு. கிளீனிங் இஸ் ஒரு ஃபங்க்ஷன், ரெஸ்டாரண்ட் கிளீன் பண்றது ஒரு ஃபங்க்ஷன், கஸ்டமரோட டீல் பண்றது, கஸ்டமர் கிட்ட பணம் வாங்கி வைக்கிறது, அக்கௌண்டிங் இஸ் another ஃபங்க்ஷன், குக்கிங் இஸ் another ஃபங்க்ஷன். அந்த குக்கிங்லேயே you have more functions. Cutting vegetables is one function, shopping is another function. அந்த மாதிரி எல்லாம். And then actual cooking is another function. Within the cooking, vegetarian cooking is one function. And the மாதிரி you can divide your program into many smaller pieces. அப்படி divide பண்ணி வச்சிட்டோம்னா then main application கஸ்டமர் வர்றாங்க, அவங்க எனக்கு எக் வேணும்னு சொல்றாங்க, அப்ப எந்தெந்த ஃபங்க்ஷன் எல்லாம் கால் பண்ணுவோம். கஸ்டமர் comes and says I want egg, ரெஸ்டாரண்ட் என்ன பண்ண முதல்ல tell the guy who collects the ingredients first, அப்புறமா call the guy and tell him go prepare the vegetables, and then call the guy that says here is the vegetable, go to the cooking.
That's how you build the program. So இது ஒரு எக்ஸாம்பிள். இப்போ நான் கொடுத்துருக்கிறது ஒரு எக்ஸாம்பிள். முதல்லயே லைன் நம்பர் 1ல ஒரு ஃபங்க்ஷன். இப்போ இந்த ஃபங்க்ஷன் போட்டோம்னா இதான் ஃபங்க்ஷன்னா இதுல வந்து they know how to go, go to vegetable market, whatever, right? Go to vegetable market, buy veggies. That's what that guy is doing. Prepare the veggie, என்ன பண்ணணும்? Wash the vegetable, cut. Okay. அதுல எப்படி பண்ணலாம்? If onion, cut small. If potato, cut big, whatever, right? அந்த மாதிரிலாம் கூட எழுதணும். குக் எக்ஸ்கார என்ன பண்ணலாம்? குக் எக்ஸ்கார how will cook the eggs, like these things. புரியுதா? This is how you expand your code. Priya, I wrote something. Yes, ma'am. So this is the purpose of function. This is one of the purpose. People prepare the veggie. Prepare the veggie. நீங்க லாஸ்ட் வீக் படிச்சது வச்சு இதுக்கு என்னென்ன ஆர்குமெண்ட்ஸ் கொடுக்கணும், என்ன இன்புட் என்ன அவுட்புட் என்ன ப்ரிப்பேர் த வெஜ்ஜிக்கு. If I write it as a function, டாப் ஃபங்க்ஷன் போட்டோம்னா ஃபங்க்ஷனுக்கு என்னென்ன இதெல்லாம் இருக்கணும். எவ்ரி ஃபங்க்ஷன் ஹேஸ் என்னென்ன ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் அ ஃபங்க்ஷன், என்னென்ன இன்ஃபர்மேஷன்லாம் ஃபங்க்ஷன்ல இருக்கணும். டெஃபினிஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டெஃபினிஷன் சொல்லி நம்ம ஃபர்ஸ்ட் லேபிள் பண்ணணும். அது சின்டாக்ஸ். ஓகே, அந்த டிவிஎஃப் அதெல்லாம் பொறுத்து that's called syntax, right? ஃபங்க்ஷன் கால் இருக்கணும் மேம். ஃபங்க்ஷன் நேம் இருக்கணும், ரைட்? ஃபர்ஸ்ட் ஃபங்க்ஷனுக்கு ஒரு நேம் இருக்கணும், ரைட்? இப்போ நான் டைப் பண்ணிருக்கிறதுல இந்த நேம் ஆஃப் தி ஃபங்க்ஷன் என்ன? prepare the veg. Okay, I want everybody to participate. ரெண்டு பேர் தான் பேசிட்டு இருக்கீங்க. I want everybody to open their mouth and talk. Okay, vegetable, prepare the veg is the name of the function. அப்புறம் என்னென்னலாம் இருக்கணும் அந்த ஃபங்க்ஷன்ல? ஆர்குமெண்ட்ஸ் இருக்கணும். என்ன இருக்கும்? பாராமீட்டர்ஸ் சார். பாராமீட்டர்ஸ் இருக்கும். என்ன பாராமீட்டர்ஸ் இந்த கேஸ்ல? என்ன பாராமீட்டர்ஸ்? What will be the parameters for this? Just to guess, it's a guess. So I can நம்ம வந்து யூஸ் பண்ற அந்த வெஜிடபிள் திங்ஸ் வெஜிடபிள்ஸ், ஆனியன், பொட்டேட்டோ. Okay, so in the case of vegetables, right? Do I say onion or do I say vegetable? What should I say? என்ன சொன்னா இருக்கு அப்படி சொன்னேன். இந்த இடத்துல நான் என்னோட பாராமீட்டர் பேர் வந்து வெஜிடபிளா, பாராமீட்டர் பேர் வந்து வெஜிடபிள். ஓகே, வெஜிடபிள்ல இந்த ஆனியனும் பொட்டேட்டோவும் நம்ம வந்துரும். ஓகே, வெஜிடபிள்ன்றது ஆக்சுவல் பாராமீட்டர் பேரு, ஆனியன் ஆர் டொமேட்டோ வந்து ஆக்சுவல் வேல்யூஸ். when whoever is calling, இப்போ cook the eggs guy கால் பண்ணும்போது they'll tell me என்ன வெஜிடபிள் குக் பண்ணணும், right? Okay ma'am. Right, that's it. So actual parameter is going to be vegetable. The parameter name is going to be vegetable. When whoever is calling it, if you call பண்றேன்னா, இப்போ நான் egg cook பண்றதுக்காக கால் பண்றேன்னா, I'm going to call, okay, prepare veggies. The cook is going to tell, okay, நான் வந்து egg prepare பண்ண போறேன். So prepare the veg. இதுல என்ன போட போறேன் எக்ஸாக்டா? வெஜ்ஜின்னு போடணுமா, ஆனியன் போடணுமா? What is the parameter that I'm going to send here? I'm calling this function, right? I'm calling the prepare the veg function வந்து நான் கால் பண்றேன். என்ன பண்ணுங்க? வெஜ் போடுங்க. Okay, this is my prepare the veg function, right? Prepare the veg function takes what's the parameter? Onion and potato. It takes a vegetable as a parameter. It could be any vegetable, but it takes a vegetable as a parameter. So whoever is calling, இந்த இதுல நம்ம கால் பண்றோம். இந்த ரெஸ்டாரண்ட் I don't have places here, but when I'm calling இந்த லைன் நம்பர்ல கால் பண்றேன் நானு 20ல I'm calling the function prepare the veg. அதுல what do I call? So I have to call the function with the parameter, right? What is going to be my parameter, Aravind? வெஜ் தான். The parameter is going to be veg.
Okay. Okay. Why is it veg? மேம் அண்ட் எக்கும் இருக்கும்ல மேம், ரெண்டு ப்ரிப்பேர் பண்றேன். So in the இடத்துல வந்து when you are calling a function, so this is called defining a function, right? Line number 4 ல இருந்து line number 9 வரைக்கும் I have defined my prepare the veg function. சரியா? அது வந்து prepare the veg function is taking how many parameters? One parameter. One parameter, which is a Yes, ma'am. vegetable, Veg. any vegetable, right? And what is it returning? Remember, okay, every parameter, every function needs to, like mostly, takes arguments, does something, and returns something. So, இது வந்து returns, என்ன return பண்ண போகுது? இந்த function prepare the veg என்ன return பண்ணும்? This is not a real, yeah, what are you expecting? வெஜ் ரிட்டர்ன் பண்ணுங்க. Cut small or cut big? Cut veg, basically cut பண்ண vegetable, right? It's going to return some cut vegetable. Don't worry about the proper syntax. We are only talking about the idea. You know, I'm just typing it so that you can visual. This is a pseudocode. This is not a Python code or anything. This is just a pseudocode. We are learning a concept here, not syntax of Python. We are not learning Python syntax. The idea is ஒரு ஃபங்க்ஷன் prepare the veg அப்படின்னு ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்கு. அந்த ஃபங்க்ஷன் அந்த வேலை பண்றவரு ரெஸ்டாரண்ட்ல ஃபங்க்ஷன் அந்த வேலை பண்றவருக்கு என்ன கொடுக்கணும்? நம்ம வெஜிடபிள் கொடுத்தா அவர் என்ன கொடுப்பாரு? திருப்பி அந்த வெஜிடபிள் என்ன ஏதுன்னு பார்த்துட்டு கட் பண்ண வெஜிடபிள் திருப்பி கொடுப்பாரு. ரைட்? That is a general way of defining the function. Correct? Everybody with me so far? That's a general way of defining the function. Right? அந்த way define பண்றது இது definition. This is called definition. We are not calling it yet. This is the definition. But when the customer comes and asks for egg, we are going to actually tell this prepare the vegetable person என்ன சொல்லுவோம்? வெஜிடபிள் சொல்லுவோமா? பிகாஸ் எக் கட் பண்ண போறோம். எக்குக்காக என்ன வேணும்? say ஆனியன், சில்லி. அப்போ we tell them the exact ingredient that you want them to cut. So on the case where you will tell them, I want onion. Cut the onion from. So now onion becomes the value for the veg. Veg is just a placeholder. I need to talk about the veg. So talk about something called their input arguments. We got it in input arguments. So in the words எல்லாத்துக்கும் நீங்க போய் go Google and learn more and input value. And the veg சொல்றது is just the name of the argument. Onion is the actual value. And if I'm writing it in syntax போறதுன்னா I will be doing something like this. Python போறதுன்னா the actual value and இந்த இடத்துல you have a variable name. And the veg என்றது it's just a name. It can be anything. அதனால தான் இங்க வந்து இப்படி போடுவாங்க. If I'm writing a proper code, I would say if veg equals onion or if veg, right? This is if I'm writing it in proper syntax. Everybody with me so far? புரிஞ்சுதா? questions இருக்கா? மேம் இப்ப நமக்கு ஆனியனும் வேணும் பொட்டேட்டோவும் வேணும்னா எப்படி மேம் கால் பண்றது? எப்படி சொல்லுங்க, ட்ரை பண்ணுங்க. என்ன பண்ணலாம்? இப்போ கண்டிஷன் வந்து if veg double equals onion and double equals potato அப்படி கொடுத்தோம்னா எல்லா கண்டிஷனுக்குமே அதே மாதிரி ஆயிடும். நம்ம அது அப்படி இருந்தாதான் பிரிண்டே ஆகும். என்ன சொல்றீங்க? நான் இப்ப என்ன சொல்லிருக்கேன்? இந்த கோட் என்ன சொல்லுது? So okay, I want you guys to focus on functions, not on the syntax. நான் வந்து என்ன டீச் பண்றேன்னா I want you guys to understand எப்போ வந்து ஃபங்க்ஷன் எழுதணும், எப்போ ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணணும். That's what I'm trying to teach. Don't get stuck up on the syntax of things.
The reason I'm doing this is homework கொடுத்ததுல யாருமே we have to do that homework correct. Everybody do it wrong. எல்லாரும் ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணிருக்கீங்க, but not in the right way. That's not how we use functions. You all know how to define a function. அதாவது syntax எல்லாத்துக்கும் தெரிஞ்சிருக்கு. def போட்டீங்க, function name போட்டிருக்கீங்க, input கொடுத்துருக்கீங்க, return பண்றீங்க, அதெல்லாம் ஓகே. But that's the syntax. That's not the point. The point is to learn எப்போ function யூஸ் பண்ணணும், அதை எந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணணும். That is what I'm trying to teach. I'm giving you the example of ஒரு prepare the vegetable அப்படின்னு ஒரு function இருந்ததுன்னா அந்த function will know how to prepare a vegetable. That's all it will know. It will not know how to cook the vegetables or how to shop for the vegetables. It will only know how to prepare the vegetables. இப்போ எனக்கு 2 வெஜிடபிள் ப்ரிப்பேர் பண்ணணும்னா நான் என்ன பண்ணோம், ஒரு வெஜிடபிள் ப்ரிப்பேர் பண்ண அது ரெண்டையுமே கால் பண்ணலாம். ஆனியன் சோ ரெண்டையுமே கால் பண்ணா I do this. The veggies for me, prepare the whatever the next one is. Next vegetable. In the case of chili and potato, whatever, right? Whatever, that's your call. Because the function is not deciding, எங்க போறதுக்கு ஆனியனும் பொட்டேட்டோ வேணும்னு function is not deciding. Function only knows how to cut the vegetable. ஆனியன் கட் பண்ணுமா, பொட்டேட்டோ கட் பண்ணுமாலாம் comes from the main application based on the egg. இதே இது நான் கேபேஜ் கட் பண்ணணும்னா குத்த கேபேஜ் முன்னாடி I would call, இங்க என்ன பண்ணுவேன், இங்க என்ன பண்ணணும், இங்க என்ன பேராமீட்டர் பாஸ் பண்ணணும், cabbage. Right? Because that's what I'm cooking. புரியுதா? ஓகே மேம். சார் நம்ம அந்த இடத்துக்கு என்ன தேவையோ அதை மட்டும் நம்ம பாராமீட்டரா பாஸ் பண்ணா போதும். அதை மட்டும் பாராமீட்டரா பாஸ் பண்ணணும். எஸ் மேம். ஓகே. prepare the guy will know. இப்போ கேபேஜ் கொடுத்துருக்கீங்க. So you have to make sure the guy knows. Prepare the veg function. அந்த function பண்றவருக்கு you want to make sure he knows how to cut cabbage. Right? I'm just typing, okay? Don't worry about the syntax. It's not something like that. He knows what to do. So the function doesn't know எந்தெந்த வெஜிடபிள் தான் கட் பண்ணணும். The function knows இந்த வெஜிடபிள் கொடுத்தா எப்படி கட் பண்ணணும்னு தெரியும். எப்போ எந்த வெஜிடபிளை கட் பண்ணணுன்றது மெயின் அப்ளிகேஷன். That's not the problem. That's not the function of. That's not what the function is supposed to do. Functions only focuses on one thing: cutting the vegetable. That's it. எல்லாருக்கும் புரிஞ்சுதா? Kind of புரிஞ்சுதுன்னு நினைக்கிறேன். எல்லாருக்கும் சுத்தமா புரிஞ்ச மாதிரி தெரியல. Who can explain it one more time? Who can explain prepare veggie, the difference between the VEG போட்டிருக்கோங்க இங்க அந்த ஏன் வெஜ்ஜின்னு போடுறோம், லைன் நம்பர் 4ல ஏன் ஆனியன் போடல, நம்ம வெஜ்ஜின்னு மட்டும் ஏன் போட்டிருக்கோம், ஏன் லைன் நம்பர் 4ல VEGன்னு போட்டிருக்கோம், ஏன் லைன் நம்பர் 23ல ஆனியன் போட்டிருக்கோம். Who can explain? இதுக்காக லைன் நம்பர் 4 has veg and line number 27 has, or 23 has onion.
Who can answer? மேம் நம்ம ஓவராலா ப்ரிப்பேர் பண்ற போறது வந்து வெஜிடபிள் தான் மேம் ப்ரிப்பேர் பண்ண போறோம். ஸோ அந்த கண்டிஷன்ல அது ஃபங்க்ஷன் இன்வோக் ஆகிற இடத்துல அது என்ன வெஜிடபிளா இருக்கும்னு தெரியாது மேம். ஸோ நம்ம காமனா வெஜிடபிள்னு கொடுக்கணும் மேம். எஸ். ஸோ அந்த வெஜிடபிள்ன்றதுல ஆனியனும் இருக்கலாம், பொட்டேட்டோவும் இருக்கலாம், கேபேஜும் இருக்கலாம். என்ன வேணாலும் இருக்கலாம், ரைட்? So you can, if you think about it in real life, the person who does the prepare the veg takes any vegetable as input. Any vegetable. அவருக்கு வந்து இது பண்ணிதான் பண்ணுவேன்லாம் இல்லை. Takes a vegetable as input. அதனால தான் லைன் நம்பர் 4ல வெஜிடபிள் சொல்றோம். எந்த வெஜிடபிள்னு சொல்றோம்? எந்த வெஜிடபிள்ன்றது அந்த ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணும்போது தான் சொல்லுவாங்க. ஆனியனா என்ன ஆக்சுவல் வேல்யூ. இது வந்து இந்த இன்புட் ஆர்குமெண்ட். அந்த லைன் நம்பர் 4ல வந்து இட்ஸ் an input, ஜெனரிக் நேம் கொடுத்துருக்கோம், வேரியபிள் நேம். வேரியபிள் நேம் வெஜிடபிள் இஸ் வேரியபிள் நேம். அதோட ஆக்சுவல் வேல்யூ ஆனியன் ஆர் பொட்டேட்டோ அந்த ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணும்போது கொடுக்கணும் நம்ம. இப்போ அந்த கஸ்டமர் கேபேஜ்ல வந்து ஆனியனும் சேர்த்து கட் பண்ணுவாங்க, ரைட்? கேபேஜ் பொரியல்ல நான் குக்கிங், அதுல வந்து கேபேஜ் எங்க வீட்டு கேபேஜ் பொரியல் நான் ஆனியனும் கட் பண்ணி போடுவேன். நான் அதுக்கு நான் என்ன பண்ணுவேன், இப்போ இந்த கோடை நான் எங்க சேஞ்ச் பண்ணணும்? இந்த எழுதிருக்க சூடோ கோட் சூடோ கோட்ல எல்லாத்தையும் நான் சேஞ்ச் பண்ணுவேன். லைன் 27ல வந்து ஒரு அடுத்த லைன்ல வந்துட்டு prepare the vegல ஆனியனை கால் பண்ணலாம். ரைட். ரைட். Now we get to prepare. Now ரெண்டுமே சேர்த்து ஒரே இதுல கால் பண்ண முடியாதா மேம்? அதுக்கு நான் அப்படி ப்ரோக்ராம் எழுதினா பண்ணலாம். அப்படி ஏன் பண்ண முடியாது? பண்ணலாம். I can give a list of vegetables instead of one vegetable at a time. If I take இந்த input வந்து vegetables, like a list of vegetables அது போட்டேன்னா thread type, right? இப்போ என்னோட வெஜிடபிள் instead of ஒரு vegetable, if my argument is list of vegetables, then I can do it. அது வந்து again it's a syntax. How do you define your function? நான் ஃபர்ஸ்ட் எழுதுனதுல வெஜ்ஜின் போட்டதுல it only takes one parameter. ஒவ்வொன்றும் சொல்லணும், நிறைய 2-3 சொன்னா அந்த prepare the veg doesn't understand it because it takes only one parameter. இப்போ the first version of my function only takes one vegetable as input. Because it takes one vegetable as input, I'm giving one vegetable at a time. 23 24 ஒவ்வொன்றா கொடுக்கணும். அதை நான் அந்த டெஃபினிஷனை மாற்றி 2 கொடுக்கலாம். இப்போ vegetable 1, vegetable 2 அப்படி கொடுக்கலாம். Then I have to go change my definition here. I can either do as a list of vegetables or vegetable 1, vegetable 2. I can do all that. But in the case, it doesn't work that way. Let's not confuse it. Let's just keep it as one input argument at a time. இப்போ நம்ம வெஜ் 1 2 3 கொடுத்தோம் அப்படின்னா இங்க இருக்கிற வெஜ் எல்லாத்துக்கும் வெஜ் 1 2 3 நேம் பண்ணுவோம். கொடுத்து ரொம்ப கஷ்டம். இட்ஸ் நாட் யூசர் எப்படி வேணா கொடுக்கலாம். ஆனியன் கம்மா பொட்டேட்டோ கொடுக்கலாம். பொட்டேட்டோ லெட்ஸ் நாட் கன்ஃபியூஸ். லெட்ஸ் நாட் கோ லைக் தட்ஸ் a different problem. Let's not go. Just keep it. Input argument ஒன்னு கொடுத்தா ஒன்னு கட் பண்ணி கொடுக்குறேன், அவ்வளவுதான். சரியா? So Priya, this is a basic. Again, don't get hung up on the syntax of things. I'm trying to explain the concept of using functions. எப்போ வந்து functions யூஸ் பண்ணலாம், எப்படி யூஸ் பண்ணலாம், the concept தான் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். The concept என்னன்னா, who can explain? Samya, can you explain it one more time? What's the function? The concept of the function is. Explain the concept of function. Based on what we talked about, prepare the veggies சொன்னாங்க, அதை வச்சு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி. சிம்பிளா சொல்லணும்னா ஒரு ஃபங்க்ஷன் வந்து என்ன ஒரு இன்புட் கொடுத்தோம் அப்படின்னா அதை எப்படி ப்ராசஸ் பண்ணணும்னு சொல்லணும். அந்த இன்புட் என்னவா இருக்கும்ன்றத வந்து நம்ம தான் டிசைட் பண்ணுவோம். Yes.
ஸோ இந்த கேஸ்ல ப்ரோக்ராம் எழுதுறோம். எஸ் மேம். கண்டினியூ. ஒரு ப்ரோக்ராம் இருக்குன்னா அதை வந்து நம்ம மாடியூல்ஸா பிரிச்சுட்டு கோட் எழுதணும். கரெக்ட். யூ ஹேவ் டு ஃபர்ஸ்ட் ஃபைண்ட் என்னென்னலாம் கோர் பீசஸ் இருக்கோ அதெல்லாம் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஐடென்டிஃபை பண்ணி அதுக்கெல்லாம் ஃபங்க்ஷன் எழுதிட்டு தென் யூ கால் த மெயின் ஒன். ஸோ இந்த கேஸ்ல that's what we first did. Remember when I first இந்த ப்ரோக்ராம் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது என்ன எழுதினேன்? ஷாப்பிங், ஒரு ரெஸ்டாரண்ட் இருந்ததுன்னா ஷாப் பண்றது ஒரு ஃபங்க்ஷன், ப்ரிப்பேர் பண்றது இன்னொரு ஃபங்க்ஷன், ஆக்சுவல் குக்கிங் இஸ் another ஃபங்க்ஷன், ரைட்? இதுல ரிப்பீட்டட் கோடும் வரும். இப்போ நான் இப்போ ப்ரிப்பேர் த வெஜ் ஆனியன், ப்ரிப்பேர் தி கேபேஜ், அதெல்லாம் இட்ஸ் ரிப்பீட்டட் கோட். பிகாஸ் கேபேஜ் பண்றதுனால நான் ஆனியன் ப்ரிப்பேர் பண்ணணும், எக் பண்றதுனால ஆனியன் ப்ரிப்பேர் பண்ணணும். ஸோ அந்த ரெப்படேஷன் ஆஃப் கோடையும் நம்ம சால்வ் பண்ணிட்டோம் இதுல. பிகாஸ் அதுக்கு வந்து ஒரு தனியாக ஃபங்க்ஷன் இருக்கு, ரைட்? ஸோ அகெயின் அட்லீஸ்ட் வேகா புரிஞ்சா கூட ஓகே இப்போதைக்கு. பிகாஸ் ஆஸ் வி டூ மோர் ப்ரோக்ராம் we can you'll understand. சரியா? இப்போ என்ன பண்ண போறோம்னா அடுத்து somebody take share your screen, who's willing to do that. We are going to look at இந்த ப்ரோக்ராம் இருக்கு இல்லையா, finding the letters between 2 A's and 2 B's and 2 C's. One more thing. Yes. நான் ஷேர் பண்றேன். Okay. Before you do that, one more thing. When you do the function, when you are defining the function வந்து has to have a focused value. ஒரு பர்பஸ் தான் இருக்கணும், நமக்கு நிறைய பர்பஸ் இருக்கக்கூடாது. இந்த கேஸ்ல பாத்தீங்கன்னா ப்ரிப்பேர் த வெஜ்ஜி வந்து அதுதான் ப்ரிப்பேர் த வெஜ்ஜி ஃபங்க்ஷன் ஒன்லி ப்ரிப்பேர் த வெஜ்ஜி. இட் டஸ் நாட் டிசைட் எக்குக்கு என்ன இன்கிரீடியன்ட் வேணும்னு ப்ரிப்பேர் த வெஜ்ஜி டிசைட் பண்ணலாம். எக் எப்படி பண்ணணுன்றதையும் ப்ரிப்பேர் த வெஜ்ஜி டிசைட் பண்ணுது. ப்ரிப்பேர் த வெஜ்ஜி ஒரே கோல் என்னன்னா ப்ரிப்பேரிங் கட் பண்றது மட்டும்தான் அதனோட கோல். வாங்குறது அதனோட கோல் கிடையாது, எக் குக் பண்றது அதனோட கோல் கிடையாது. அதனால இந்த மாதிரி நான் எழுதினா கரெக்டா இந்த இடத்துல வந்து shop the ingredients. இப்போ நான் எழுதலாமா? இது ஒரு ஃபங்க்ஷன் இல்லையா, ஃபங்க்ஷன் ஷாப் இன்கிரீடியன்ஸ் ஃபங்க்ஷன் இருக்கு இல்லையா, அதை நான் கால் பண்ணலாமா? ப்ரிப்பேர் வெஜ்ஜி அந்த ஃபங்க்ஷன்ல ஷாப் தி இன்கிரீடியன்ஸ் ஃபங்க்ஷனை நான் கால் பண்ணலாமா கூடாது? Anybody? மேம் நம்ம இன்கிரீடியன்ட்ஸ் இருந்ததுக்கு அப்புறம் தான் மேம் ப்ரிப்பேர் பண்ணுவோம். ஸோ அப்போ இங்கே கால் பண்ணக்கூடாது. நான் போய் வாங்க வேண்டியது ப்ரிப்பேர் த வெஜ்ஜில வெஜ்ஜி சொல்லியாச்சு. அதாவது ப்ரிப்பேர் த வெஜ் அப்படின்னு இது நமக்கு இன்கிரீடியன்ட்ஸ் இருந்தால் தான் மேம் இந்த ப்ரிப்பேர் த வெஜ்ஜே நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். ஆமா, அதனால என்ன சொல்ல வரீங்க நான் கால் பண்ணுறோம். லைன் நம்பர் 5 நம்ம வந்து இந்த ஷாப் த இன்கிரீடியன்ட்ஸ் அப்படின்றத நமக்கு இங்கே போட தேவையில்லை. ஏன் தேவையில்லை? யார் பாருங்க ப்ரோ, எப்படி how am I supposed to prepare it? என்ன மேம் அதை நம்ம முன்னாடி இந்த ப்ரிப்பேர் த வெஜ்ஜுக்கு முன்னாடி போட்டுருணும். ப்ரிப்பேர் த வெஜ்ஜுக்கு இந்த லைன் நம்பர் சொல்லுங்க. லைன் நம்பர் 3லயே அது வந்துடணும் மேம். அந்த 4க்கு மேல அந்த ஃபங்க்ஷன் ப்ரிப்பேர் த வெஜ். Oh, that's a different function. That's a different function. That's not the main code. Remember, it's a function. Okay. This is a function. All these are functions. Shop the is a function. Cook the eggs is another function. All these are functions. Right? All these are functions. My question is, can the prepare the veg function call shop the ingredients function? Can it call? ஒரு ஃபங்க்ஷன்ல இருந்து இன்னொரு ஃபங்க்ஷனுக்கு கால் பண்ணலாமா? That's the question. Can one function call another function? பண்ணலாமா? பண்ணலாம். Everybody agree?
ஒரு ஃபங்க்ஷன் Yes, இன்னொரு ma'am. ஃபங்க்ஷன் பண்ணலாம். ஓகே எஸ் மேம் பண்ணலாம். பண்ணலாம் மேம். ஓகே ஸோ தியரிட்டிக்கலி பண்ணலாம். கம்ப்யூட்டர் இஸ் நாட் கோனா கம்ப்ளைன், யூ கேன் பண்ணலாம். பட் இந்த கேஸ்ல ப்ரிப்பேர் த வெஜ்ஜின்ற கேஸ்ல நம்ம பண்றோமா, பண்ணலாமா, பண்ணக்கூடாதா? அதாவது ப்ராப்பர் ப்ரோக்ராமிங் படி பார்த்தா அந்த ஸ்டெப்பை அங்க பண்ணலாமா, பண்ணக்கூடாதா? நான் முதல்ல என்ன சொன்னேன், ஒரு ஃபங்க்ஷன் எழுதணும்னா இட் நீட்ஸ் டு ஹேவ் a focus to it. This is what this function is supposed to do. Right? பண்ணலாமா, பண்ணக்கூடாதா? The answer is depends. என்னோட நான் ப்ரோக்ராம் எழுதினா நான் பண்ண மாட்டேன் இந்த இடத்துல. ஐ வில் நாட் ஷாப் பிகாஸ் நான் சொன்ன மாதிரி ஒரு ஃபங்க்ஷனோட ஃபோக்கஸ் ஜஸ்ட் தான் ப்ரிப்பேர் த வெஜிடபிள்ஸ். என்னோட ஸ்பெஷாலிட்டி ஒரு ஃபங்க்ஷன். இப்போ நிஜமான லைஃப்ல பார்த்தீங்கன்னா அங்க கடையில் இருக்கிற கட் பண்றவரோட ஸ்பெஷாலிட்டி என்ன, கட் பண்றது தான். வாங்குறது எங்க போய் வாங்குறது வைக்கிறதுன்றது தட் இஸ் நாட் ஹிஸ் ப்ராப்ளம். பிகாஸ் நாளைக்கு வந்து ஷாப் இன்கிரீடியன்ஸ்ல அவருக்கு என்ன இன்கிரீடியன்ட்னு தெரியும் இல்லையா. ஆனியனை கட் பண்ணுங்கன்னு சொன்னா ஆனியன் வாங்கணும்னு அவருக்கு தெரியும். ஆனா எவ்வளவு ஆனியன் வாங்குறது, என்ன விலைக்கு வாங்குறது, அதெல்லாம் இட்ஸ் நாட் த ப்ரிப்பேர் த வெஜ்ஜின்ற ஃபங்க்ஷனோட ப்ராப்ளம் கிடையாது. அதெல்லாம் மெயின் ஓனரோட ப்ராப்ளம். யார் ரெஸ்டாரண்ட் ரன் பண்றாங்களோ அவங்க ப்ராப்ளம். அதனால இந்த இதை இங்க எழுதக்கூடாது. இட் ஷுட் ஆல்வேஸ் பி த மெயின் ஃபங்க்ஷன். திஸ் இஸ் மை மெயின் ஃபங்க்ஷன். You know the difference between a main function and a function, right? This is my main thing. வாங்கிட்டு அப்புறமா you call the prepare the thing. Do not call unnecessary functions in your function. You can call. நீங்க பண்ணலாம், கால் பண்ணலாம், தப்பு இல்லை. As an computer will not complain. But logically பார்த்தா that's not the right way to write program. ஸோ நான் இப்போ சொன்னேன்ல, இந்த ஹோம்ஒர்க் கொடுத்துருல நீங்க எல்லாருக்குமே வந்து நீங்க யார் யாருக்கு ஹோம்ஒர்க் சப்மிட் பண்ணீங்களோ எல்லா ஹோம்ஒர்க்கும் ஒர்க் பண்ணுச்சு. Okay? Okay, somebody has to turn off the mic. Sorry. So all the programs work, but it's not the right way of using the function. So having a working program is different from writing the program in the correct way. புரியுது எல்லாருக்கும்? நீங்க எல்லாருமே எழுதுனீங்க, ரன் பண்ணி அவுட்புட்லாம் எனக்கு காட்டினீங்க. ஸோ இட் ஒர்க், ப்ரோக்ராம் ஒர்க். But that's not the right way to make the program. That's not the right way to use functions. See, based on what we discussed, I think somebody has to turn off their mic. Echo. Okay. Based on what we discussed today, can somebody open their code, எடுத்துட்டு maybe I think I remember Soumya's code. Soumya, can you share your screen, share your code, and tell me how the code should be changed on the A program, between two A's and all that stuff. Can you do that? I'm going to stop sharing. ஸோ அந்த ஃபங்க்ஷன் எழுதும்போது திங்க் அபவுட் இட். எந்தெந்த கோடெல்லாம் ரிப்பீட் ஆகுது, அது எப்படி எழுதுனா அது வந்து இட் வில் ஹாவ் ஒன் ஃபோக்கஸ்டு வேல்யூ, ஃபோக்கஸ்டு பர்பஸ். ஓகே, ஸோ இந்த கோட்ல ஓகே ஃபர்ஸ்ட் பிரச்சனை என்ன? ஓகே, என்ன பண்ணிருக்கீங்க? எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க உங்க கோட் என்ன பண்ணிருக்கீங்க. மேம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து இங்க ஒரு வேர்ட் வாங்கிருக்கேன் மேம். வேர்ட் வாங்கிட்டு அதை பிட்வீன் ஏபிசி அப்படின்ற ஃபங்க்ஷனுக்கு பாஸ் பண்ணிட்டேன். நீங்க
ஃபர்ஸ்ட் இயர் இருக்கா இல்ல லாஸ்ட் இயர் இருக்கான்றதுக்காக வேரியபிள்ஸ் டிக்ளேர் பண்ணிட்டு அது அந்த ஃபைண்ட் ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணி சர்ச் பண்ணியிருக்கேன் மேம். கரெக்ட். ஸோ இந்த ஃபங்க்ஷன் வந்து வாட் இஸ் த பர்பஸ் ஆஃப் திஸ் ஃபங்க்ஷன்? நீங்க எழுதியிருக்க ஃபங்க்ஷனோட பர்பஸ் என்ன? ஃபர்ஸ்ட் ஏ அப்புறம் லாஸ்ட் இயர் நடுவில் ஏதாவது லெட்டர்ஸ் இருக்கா இல்ல பிக்கு நடுவில் இல்லை சிக்கு நடுவில் இருக்கான்னு பார்க்கணும் மேம். So the purpose of the entire function is the purpose of the code. நான் கொடுத்துக்க ஹோம்ஒர்க் ப்ரோக்ராமே வந்து ஏக்கு நடுவில் இருக்கா இல்லை பிக்கு நடுவில் இருக்கா, Yes, ரெண்டு ma'am. ஹோல் திங் யூ புட் இட் இன்டு ஒன் ஃபங்க்ஷன். மெயின்ல அனுப்புறதுக்கு ma'am. ஒரு இதுல போட்டீங்க. ஓகே, ஸோ இதான் முதல்ல போட்டிருக்கீங்க. இதுல வந்து இது வந்து நான் இங்கே இன்னொன்று எழுதிருக்கேன் மேம். சரி, ரெண்டு கூட இல்லை மேம். ஒன்று வந்து ஒரே ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணி எல்லாம் பண்ணியிருந்தேன். இது வந்து So it's a ஒவ்வொரு different code. லெட்டருக்கும் ஒவ்வொரு யூஸ் பண்ணேன். கரெக்ட். இது வந்து இன்னொரு அப்ரோச், ரைட்? ஒவ்வொரு லெட்டருக்கும் தனித்தனியா ஃபங்க்ஷன் எழுதி அப்புறம் என்ன பண்ணீங்க? எப்படி இந்த 3 எப்படி கால் பண்ணீங்க? மேம் ஃபர்ஸ்ட் கால் பண்ணது வந்து ஏ மட்டும் மேம். ஓகே, வேர்ட்ல வந்து ஏ இருக்கான்னு பாக்குறதுக்கா ஃபர்ஸ்ட் ஏ கால் பண்ணிருக்கேன். தென் அங்க வேர்ட்ல வந்து ஏ இருக்கா இல்லையான்னு ஃபைண்ட் பண்ணிட்டு அதை இஃப் கண்டிஷன் யூஸ் பண்ணி செக் பண்ணிருக்கேன் மேம். ஃபர்ஸ்ட்டும் ஏ இல்லை லாஸ்ட்டும் ஏ இல்லை அப்படின்னா அந்த இஃப் கண்டிஷன்ல வந்து பிட்வீன் பில வந்து பிட்வீன் பின்ற ஃபங்க்ஷன் கால் பண்ணிருக்கேன். சரி, அதே மாதிரி பில போய் பில இருக்கா, பில இல்லைன்னா சிக்கு போயிருக்கீங்க. எஸ் மேம். ஓகே, now this is how most of you this is how the code was. Okay, now who can tell me how this code can be changed, improved based on what we talked about? இதை இன்னும் ஃபர்தரா நம்மளால சேஞ்ச் பண்ண முடியுமா? அவங்க ஃபர்ஸ்ட் கம்மியாவோட ஃபர்ஸ்ட் கோடு பாத்தீங்கன்னா எல்லாத்தையும் ஒரே ஃபங்க்ஷன்ல போட்டிருந்தாங்க. அப்புறமா சேஞ்ச் பண்ணி பிட்வீன் ஏ, பிட்வீன் பி, பிட்வீன் சின்னு போட்டிருக்காங்க. Can we make it even better based on what we talked about this one? எப்படி சேஞ்ச் பண்ணலாம் இந்த கோட? Any suggestions, anybody? Including Soumya. What can be changed in this code? மேம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து லெட்டர்ஸ் இருக்கான்னு ஃபைண்ட் பண்றதுக்கு ஒரு ஃபங்க்ஷன், அப்புறம் பிரிண்ட் பண்றதுக்கு ஒரு ஃபங்க்ஷன், அந்த மாதிரி. ஓகே, லெட்டர் இருக்கா அப்படின்னு பாக்குறதுக்கு ஒரு ஃபங்க்ஷன். Everybody agree? Okay, எப்படி எழுதுவீங்க அந்த ஃபங்க்ஷனை? ஜஸ்ட் ஃபங்க்ஷன் ஹை லெவல்ல சொல்லுங்க, எழுதுங்க பார்க்கலாம். இப்போ டைப் பண்ணுவாங்க டைப் பண்ணுங்க. இல்லை எரேஸ் பண்ணிடுவாங்க இல்லை இருக்கட்டும். இது இருக்கட்டும், ஜஸ்ட் கிரியேட் a new function. ஓகே, இதே கோட்லயே ரைட் a new function. So far எல்லாருக்கும் புரிஞ்சுதா எதுக்கு என்ன? இந்த கோடு வந்து 3 ஃபங்க்ஷன் இருக்கு. ஒவ்வொன்றுக்கும் ஏக்கு தனியா ஒரு ஃபங்க்ஷன், பிக்கு தனியா ஒரு ஃபங்க்ஷன், சிக்கு தனியா ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்கு. அதை விட இன்னொரு பெரிய ப்ராப்ளம் என்னன்னா ஏ வந்து பிஏ கால் பண்ணுது, ரைட்? ஸோ இட்ஸ் நாட் அ ஃபோக்கஸ்டு ஒன். இட்ஸ் ஜஸ்ட் டூயிங் between a, the name of the function is between a. அப்ப என்ன பண்ணுவாங்க ஃபங்க்ஷன்? ரெண்டு ஏக்கு மத்தியில என்ன இருக்கு? that is the purpose of the function. அது வந்து between b கால் பண்ணக்கூடாது. ஏன் கால் பண்ணக்கூடாது? anybody tell me why between b should not be called from between a? anybody? சாமி, ஏன் வந்து between b கால் பண்ணக்கூடாது? அந்த லைன் நம்பர் 7ல ஒரு ஃபங்க்ஷன் வச்சிருக்காங்கல்ல பிட்வீன் ஏ அப்படி, அந்த ஃபங்க்ஷன்ல ஏன் வந்து நம்ம பிட்வீன் பின்ற ஃபங்க்ஷன் கால் பண்ண கூடாது? கோட் வர்க் பட் ஏன் கால் பண்ண கூடாது? மேம் அங்க வந்து நம்ம பிட்வீன் ஏ கொடுத்ததுக்கு பதிலா அந்த பிட்வீன் ஏ பி ரெண்டு இருக்குல்ல மேம், ஸோ அதே நம்ம ஒரே ஃபங்க்ஷனா கொடுத்துடலாம் மேம். இல்ல, மை क्वेश्चन இஸ் இட்ஸ் டிஃபரண்ட். நம்ம ஒருவேளை இப்போ ஏ இருந்துச்சுனாலும் அந்த இதுல வேல்யூ பிரிண்ட் ஆனா திரும்ப பி கால் பண்ணி அடுத்த ஃபங்க்ஷன் போய்க்கிட்டே இருக்கும். என்னது சொல்லுங்க? இப்போ ஒரு அந்த ஃபங்க்ஷன் நடக்குது அப்படின்னா திரும்ப அந்த இதுல ஏ இருந்துச்சுன்னா அது பிரிண்ட் ஆயிட்டு திரும்ப இன்னொரு பிட்வீன் பி ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணி அது போய் செக் பண்ணி இல்ல அவங்க தான் இஃப் கண்டிஷன் போட்டாங்க. இஃப் கண்டிஷன் போட்டாங்க ஏ இல்லைன்னா தான் அவங்க வந்து பி கால் பண்ணாங்க. Can you hold for 1 second, Sonia? Hold on 1 second. Let's finish this discussion.
அந்த லைன் நம்பர் அந்த இஃப் யூ see the between A அப்படின்ற ப்ரோக்ராமை பார்த்தீங்கன்னா அதுல வந்து செக் பண்றாங்க. இந்த ஏ இல்லைன்னா தான் between B கால் பண்றாங்க. ஏ இருந்ததுன்னா பிரிண்ட் பண்ணி வேலையை முடிச்சிட்டாங்க. தட்ஸ் ஆல் குட். ஸோ லாஜிக்கலி இட்ஸ் கரெக்ட் கோட். கோட் ஒர்க் பண்ணிடுச்சு. அவங்க டெஸ்ட் பண்ணாங்க, கோட் ஒர்க் பண்ணிடுச்சு. நான் என்ன சொல்றேன், ஒழுங்கா ஒரு ப்ராப்பர் ப்ரோக்ராமிங் படி பார்த்தா அந்த பிட்வீன் பிங்கிறத பிட்வீன் ஏ அப்படின்ற ஃபங்க்ஷன்ல கால் பண்ண கூடாது. அதை சொல்றேன். ஏன் சொல்றேன், எந்த ரீசனுக்காக சொல்றேன் நான்? ஸோ உங்களோட ஃபங்க்ஷன் நேமே பிட்வீன் ஏ தான். The name of the function is between A. Purpose of the function is ரெண்டு ஏக்கு நடுவுல என்ன இருக்குன்றது கண்டுபிடிக்கிறது தான் பர்பஸ் ஆஃப் த ஃபங்க்ஷன். சரியா? அதுதான் என்னோட பர்பஸ்ன்ற போது எதுக்காக நான் பிக்கு நடுவுல என்ன இருக்குன்றதை நான் ஏன் போய் பார்க்கணும்? That's not my purpose. My purpose is, as my name says, என்னோட function name says between A. I should only do between A. between ஏக்குள்ள இருக்கா இல்லையா, இருந்ததுன்னா என்ன, அவ்வளவுதான் நான் பண்ணணும். அதை விட்டுட்டு வேற எதுவும் நான் பண்ணக்கூடாது. பண்ணா then it's an ugly program. That's not the right way to write programs. புரியுதா? between B is a different problem. இப்ப நம்ம இந்த எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம், எக் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம்ல. prepare the veggie should only prepare the veggies. It should not worry about chopping the vegetables or cooking the eggs. That is not prepare the veggie or a problem. புரியுதா? Somebody tell me இந்த கோட்லயே you scroll down a little bit, between D அப்படின்ற ஃபங்க்ஷன் வந்து between C கால் பண்ணுது. பண்ணலாமா பண்ணக்கூடாதா? ஏன் பண்ணலாம், ஏன் பண்ணக்கூடாது? கதிரேஷ். மேம் நானும் இப்படிதான் மேம் யோசிச்சேன் இனிஷியலா. ஏன் பண்ணக்கூடாதுன்னு தெரியல. ஏன் பண்ணக்கூடாதுன்னு தெரியல. between B ல ஏன் between C? Okay, somebody else, they just explain ஏன் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு. Somebody else. Somebody else tell me. மகாவிக்னா உங்க போன் இன்னும் ஒர்க் பண்ணலையா? மைக் இன்னும் ஒர்க் பண்ணலையா? ஹலோ. ஓகே, மைக் இன்னும் ஒர்க் பண்ணல. ஸோ சாமியா, you tell me ஏன் between B ல வந்து between C யூஸ் பண்ண கால் அந்த ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணக்கூடாது? பிட்வீன் பி ஃபங்க்ஷன் வந்து பிக்கு நடுவில் இருக்க லெட்டர்ஸ் ஃபைண்ட் பண்ணுறதுக்காக தான் யூஸ் பண்ணுறோம். ஸோ பிட்வீன் பியோட பர்பஸ் வந்து பி கண்டுபிடிச்சு அதுக்கு லெட்டர் பிரிண்ட் பண்ணணும். ஸோ பிட்வீன் சி வந்து அந்த பர்பஸ்க்கு ஆப்ட் ஆகல. ஸோ அதை கால் பண்ணக்கூடாது. அதில் கூட அதெல்லாம் பார்க்கணும். between B யோட ஃபங்க்ஷன் between B is just to get the letters between B. மேம் ஒழுங்கா கேட்கல மேம். இன்னொருக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க. Much vacant. Okay. Kadesh, your question. You have a question? மேம் இப்போ வந்து நீங்க அப்ளை சொன்னது புரிஞ்சுச்சு மேம். பிட்வீன் ஏல ஏன் பிட்வீன் பி கால் பண்ணக்கூடாது நீங்க சொன்னது புரிஞ்சுச்சு மேம். இப்போ அந்த ஃபங்க்ஷன் நேம் நம்ம அதுக்கு ஏத்த மாதிரி மாத்தி இருந்தா கால் பண்ணுவாங்க. கரெக்ட். அந்த ஃபங்க்ஷன் நேம் வந்து between AB அப்படின்னு கால் பண்ணீங்கன்னா எஸ், யூ கேன் டு தட். குட் क्वेश्चन. அந்த ஃபங்க்ஷன் நேம் வந்து between AB அப்படி போட்டிருந்தோம்னா sure you can call between B. You can call that definitely because purpose of the between A வந்து between and the purpose of that particular function is okay, it's a little tricky. அது வந்து நீங்க எப்படி டிஃபைன் பண்றீங்களோ அதை பொறுத்து, ரைட்? அதனால you can call it. If you change the purpose of the function to a different thing, sure you can do that. என்னோட இந்த எக்ஸாம்பிள் கொடுத்தாங்க prepare the veggies. அதுல வந்து இந்த ஃபங்க்ஷன் பேரு மேம் இப்போ அந்த பிட்வீன் ஏ இருக்குல்ல மேம், ஸோ அதில் வந்து நம்ம பிட்வீன் ஏன்னா அந்த ஏ இருக்கிறத மட்டும் நீ இது பாரு அப்படின்னு நம்ம சொல்லணும். அதோடைய ஒர்க் வந்து ஏவை ஃபைன் பண்ணுறதா மேம். கரெக்ட். ஸோ அதில் நம்ம வந்து பிஏ கால் பண்ண கூடாது. இதோட வேலை அது மட்டும்தான். அதுக்கு ஒவ்வொரு ஃபங்க்ஷனுக்கும் ஒவ்வொரு ஒர்க் நம்ம வந்து அலாட் பண்ணிட்டோம் மேம். இப்போதான் மேம் நீங்கள் அந்த அப்போ அந்த முன்னாடி நீங்க ஷேர் பண்ணீங்களா மேம்? அது இப்பதான் நமக்கு தெரியும். as we do more, கொஞ்சம் வேகா புரியும் இனிஷியலி. கொஞ்சம் கொஞ்சம் நம்ம 2-3 எக்ஸாம்பிள் பார்க்கத்தான் நமக்கு அந்த கிளிக் ஆகும். இப்ப கதிரேஷ் என்ன கேட்டாங்க?
அழகர் சார் கதிரேஷ் என்ன கேட்டாங்க, இப்போ என்ன கொஸ்டின் கேட்டாங்க, அவங்க என்ன கேட்டாங்கன்னா அந்த டெஃபினிட் அந்த அந்த நேம் ஆஃப் த ஃபங்க்ஷன் பிட்வீன் ஏ இஸ் த நேம் ஆஃப் த ஃபங்க்ஷன் இல்லையா, அந்த ஃபங்க்ஷனை பிட்வீன் ஏபி அப்படி சொல்லி ஏபி அப்படின்னு கொடுத்திருந்தா நம்ம இந்த பிட்வீன் பிஐயுமே நம்ம கால் பண்ணியிருந்திருக்கலாம், நம்ம பண்ணியிருக்கலாம். ஏன்னா அது ரெண்டு ஒர்க்கையும் பாக்குது மேம். பார்க்க அதனால இட்ஸ் ஓகே டு டு இட். பட் நம்ம அப்படி பண்ண மாட்டோம். ஏன் பண்றோம்? இப்போ பிட்வீன் ஏ மட்டும் போட்டிருக்காங்க. ஸோ நம்ம என்ன பண்ண போறோம், பிட்வீன் ஏ தனியா பி தனியா சி தனியா பண்ண போறோம். ஸோ நம்ம இப்போ பிட்வீன் let's say you have a so between a இப்போ வந்து I'm going to do a very high level. Let's say இப்போ என்னோட ஆக்சுவல் ப்ராப்ளம் என்ன, ஏக்கு மத்தியில கேரக்டர்ஸ் இல்லைன்னா கால் பி அப்படி சொல்றோம் இல்லையா, பிட்வீன் பிஏ கால் பண்ணணும்னு சொல்றோம் இல்லையா, அந்த லாஜிக்கே எங்க எழுதுவீங்க? because let's say you have a function called between a, அது வந்து ரெண்டு ஏக்கு மத்தியில என்னென்ன கேரக்டர்ஸ் இருக்கு, இல்ல கேரக்டர்ஸ் இருக்கு யாரும் இல்லை அது சொல்லிடும், ரைட்? பட் நம்ம ப்ரோக்ராம் என்ன கேட்டிருக்கு, கொஸ்டின் என்ன, ஃபர்ஸ்ட் ஃபைண்ட் அவுட் ரெண்டு ஏக்கு மத்தியில எதுனா இருக்கா, இல்லையா தென் யூ கால் டி, பிக்கு மத்தியில இல்லையா தென் யூ கால் சி. அந்த இஃப் கண்டிஷனை எங்க போடுவீங்க? Let's say you have a function called between a, you have a function called between b, you have a function called between c. எங்க போடுவீங்க? இந்த இடத்துல அந்த கோடு வரும். Can someone tell me where that statement if between a is not there, எங்க போடுவீங்க? நம்ம இந்த அந்த கீழே வந்து நம்ம ஃபங்க்ஷன் கால் பண்றோம் மேம், அங்க வந்து நமக்கு வந்து இப்ப பிட்வீன் ஏ வந்து ஒரு ஏதோ ஒரு வேல்யூ ரிட்டர்ன் பண்ணுது மேம், ரிட்டர்ன் பண்ணனும் மேம். சோ let's say it's a true form, it returns a true form. இருக்கு இல்ல? எஸ் மேம். ட்ரூ கீழ வந்து நம்ம ஒரு இஃப் கண்டிஷன் கொடுக்கிறோம் மேம். இஃப் அந்த பிட்வீன் ஏ அப்படிங்கற ஃபங்க்ஷன் வந்து எஸ் மேம். Scroll down to the all the way down. Main function, where is the main function? எங்க main code எங்க இருக்கு? இது எல்லாமே functions. Okay, அந்த இருக்குது லைன் நம்பர் 45ல enter the word. அப்ப என்ன பண்ணுவீங்க? லைன் நம்பர் 46ல என்ன பண்ணலாம் நம்ம? சொல்லுங்க அழகர் சாமி சொல்லுங்க. லைன் நம்பர் 46ல what do you do? if Samya, maybe you can type what it says. if between a equal to between a the function call அது open braces please. It's a function call. So yes ma'am. இல்ல between a க்கு அப்புறமா ஒரு between a க்கு அப்புறம் okay of word equal to இப்போ true ஆ இருக்கு அப்படினா இந்த between a வை கால் பண்ணிக்கலாம் மேம். ட்ரூவா இருந்ததுன்னா என்ன பண்ணும், ஆச்சு ரெண்டு ஏக்கு மத்தியில இருக்குன்னு அர்த்தம். ஓகே, between a and word is argument, you have to give the argument for between a. yes ma'am. இது ட்ரூவா இருந்ததுன்னா என்ன அர்த்தம், ஏக்கு இல்ல ரெண்டு ஏக்கு மத்தியில இதோட கேரக்டர்ஸ் இருக்கு. சோ அப்ப நம்ம a கால் பண்ணிக்கலாம் அப்படினு மேம். பண்ணிடலாம். சோ என்ன பண்ணலாம், இப்போ என்ன பண்ணும், ரெண்டு ஏக்கு மத்தியில இருக்கு வேர்ட்ஸ் இருந்ததுன்னா என்ன பண்ணணும் நம்ம? சோ அப்ப பிரிண்ட்ல அந்த between a அப்படிங்கற ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணிக்கலாம். ஆல்ரெடி கால் பண்ணிட்டாங்கல்ல, 48ல கால் பண்ணியாச்சுல. ஆல்ரெடி 48ல between a கால் பண்ணியாச்சு. அவங்க கால் பண்ணி ட்ரூ வந்து என்ன மீனிங்னா, ஓகே லெட்ஸ் அஸ்யூம் தட் ட்ரூ மீன்ஸ் between a is printing something. ரெண்டு ஏ இருக்கு. ரெண்டு ஏ எஸ் மேம். இப்போ பிரிண்ட்ல வந்து நம்ம அந்த between a ரெண்டு ஏக்கு நடுவுல என்ன இருக்கோ அதை அங்க பிரிண்ட் பண்றது. இங்க அது வந்து அந்த between a பிரிண்ட் பண்ணிடுச்சு. between a என்ற ஃபங்க்ஷனே ரெண்டு ஏக்கு மத்தியில என்ன இருக்கோ அதை பண்ணிடுச்சு. பண்ணிட்டு ட்ரூ அனுப்பிடுச்சு. So it will be a false if there is no a in it. Yeah, it's a false. It's okay. So what do you do? If it's false, then what do you do? நம்ம b வந்து கால் பண்ணுவோம் மேம். ஓகே, ட்ரை பண்ணுங்க. ஓகே, அடுத்து என்னது?
ஸோ பிட்வீன் பி அதே மாதிரி தானே ஒர்க் ஆகும். எஸ் மேம். பி ஃபால்ஸ் ஆனாலும் அப்போ நம்ம அடுத்து ஏதாவது கால் பண்ணணும் மேம். Okay. Okay. So, okay, let's stop here for a second. Everybody understand why we are doing this? And if the statement என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம் தெரியுதா தீபிகா? என்ன பண்றோம்? What's going on in 48ல இருந்து 52 வரைக்கும் 51 வரைக்கும் என்ன பண்றோம்? இப்ப பிட்வீன் ஏ அப்படின்ற ஃபங்க்ஷனுக்குள்ள இருக்கிற வேர்ட்ஸ் வந்து ஃபால்ஸா இருந்துச்சு அப்படின்னா B பிரிண்ட் பண்றோம். B குள்ள இருக்கிற வேர்ட் வந்து ஃபால்ஸா இருந்துச்சு அப்படின்னா C பிரிண்ட் பண்றோம். Yes, that's what it says. It's we are just reading it here, but that's the problem with this course. There are a couple of problems with this code, but it's okay. சொல்லுங்க. இப்போ இந்த if conditionல செக் பண்ணிருக்கோம்ல மேம், a between a of word equal to false, அத அப்படி பண்ண முடியுமா மேம்? ஃபங்க்ஷன் கால் பண்றது எப்படி மேம் நம்ம ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸ் னு செக் பண்ணணும்? Okay, good question. So you are calling a function. Every function has a return value. It's optional. Yes, Return ma'am. value is an optional, but functions can return true or false. Yes, So ma'am. the assumption here is between a and the function is going to return true or false. That is the assumption. So if you go to the between a, let's see how between a is written. So let's go up. Can you change the between a code? Now that we said between a வந்து cannot call between b சொல்லிட்டோம்ல. இப்போ இந்த கோட் between a எப்படி சேஞ்ச் பண்ணுவோம் நம்ம? இந்த இடத்துல என்ன பண்ணலாம்? There is no first a or last a. அப்ப என்ன பண்ண எப்படி how are we going to end the code? From the false. Ma'am, maybe ஒரு boolean variable use பண்ணி. Correct. Very good. Keep going. Yes. Use பண்ணி. So in the between a and the function வந்து it's returning a boolean at the end. Okay. So in the code புரிஞ்சுதாங்க என்ன? I think line number 11 also should be false. Don't you think? But அங்க a இருக்கு but letter தான் மேம் இல்ல. Okay, fine. That's fine. That doesn't matter. Okay, that's fine. So Kadresh, இந்த code புரிஞ்சுதா? In the particular between a and the function is returning true or false. If the function returns a true or false, then you can put it inside a if statement and then check if it's a true or false. That's why இப்படி இந்த கோட் வந்து between a and the codeல return value true or false அப்படி இருந்ததுன்னா then அந்த line number scroll down Samya. And then in line number 51 you can check, we can put it in the if condition. You can do that. சரியா? If it returns புரியுதா? சொல்லுங்க வேற என்ன சொன்னீங்க? மேம் புரிஞ்சு மேம். சின்டாக்ஸ் இப்படி இருக்கலாமான்னு தான் மேம். Yeah, correct. Yeah, syntax is correct. Okay. Syntax is correct. As in equal to false, you can do that. Yes. So now, Swami, I did it for A. After you have to do it with the B, what do you have to change in B? So you have to do the same found A found thing in B also. Yeah, but do you guys agree? Now you guys see, எது ஃபங்க்ஷன் ஆச்சு, எந்தெந்த லாஜிக்கை வந்து மெயின் அப்ளிகேஷன்ல போடுறோம், எந்தெந்த லாஜிக் வந்து ஃபங்க்ஷனுக்கு உள்ள இருக்கு. இப்போ இந்த பிட்வீன் ஏ என்ற ஃபங்க்ஷன் ஒன்லி லுக்ஸ் அட் ஏ இருக்கா இல்லையா, இருந்ததுன்னா ட்ரூ, இல்லைன்னா ஃபால்ஸ். இருந்ததுன்னா பிரிண்ட் பண்ணிட்டு ட்ரூ, இட் ஹாஸ் அ பிரிண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் தட் சேஸ் வாட் ஹேப்பன்ட். இருக்கு இல்ல இந்த விதத்துக்கு இருக்கு, அந்த வேலையெல்லாம் முடிச்சுட்டு இட்ஸ் எ ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸ். அந்த ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸ்ன்ற இன்ஃபர்மேஷனை வச்சுக்கிட்டு அடுத்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்றது மெயின் அப்ளிகேஷனோட
ரோல். மெயின் அப்ளிகேஷன் தான் அதெல்லாம் டிசைட் பண்ணும். ஃபவுண்ட் ஏயே பண்ணக்கூடாது, பிட்வீன் ஏன்ற ஃபங்க்ஷனே பண்ணக்கூடாது. புரிஞ்சுது எல்லாருக்கும் ஏன் பண்றோம், எதுக்கு இந்த கோட் எப்படி சேஞ்ச் பண்ணான்னு சொல்லிட்டேன். எவ்ரிபடி சர்ணஸ்ரீ புரிஞ்சுதா? எஸ் மேம். சொல்லுங்க, எதுக்கு பண்ணோம், எதுக்கு வந்து பிட்வீன் ஏ வந்து ஏன் என்ன எப்படி இருந்தது, எப்படி சேஞ்ச் பண்ணிருக்கோம், முதல்ல எப்படி பண்ணிருந்தாங்க? ஒரே ஃபங்க்ஷனுக்குள்ள இன்னொரு ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணி போகாம அது ட்ரூவா என்னன்னு சொல்லிட்டு ஏதாவது வேல்யூ கொடுத்துட்டு அதுல இருந்து சிம்பிளை பண்ணி அது வந்து அதுவே செக் பண்ணிட்டு அடுத்த ஃபங்க்ஷன் கால் பண்ற மாதிரி பண்ணிருக்காங்க. ஒரு ஃபங்க்ஷன்ல இருந்து இன்னொரு ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணலாமா பண்ணக்கூடாதா? பண்ணக்கூடாது மேம். ஓகே, ஏன் பண்ணக்கூடாது? ஃபங்க்ஷனே ஒவ்வொரு இதை இது பண்றது செய்யறதுக்காண்டி தான் மேம். அந்த இதுல இப்போ நம்ம இது பண்ணு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது பண்ணி அதுல இருந்து இன்னொன்னு பண்ற மாதிரி இருக்கு. இதே இது கீழே செக் பண்ணிட்டு அது போய் பண்ற மாதிரி இருக்கு மேம். இதெல்லாம் ஸோ ஃபங்க்ஷன்ல வந்து ஓகே, இட்ஸ் a general rule, it's a general rule, it's a logical, it's a rule. என்னன்னா ஒரு ஃபங்க்ஷன் should focus on one function, ஒரு வேலை. ப்ரிப்பேர் த வெஜிடபிள் கார சொன்ன மாதிரி அந்த வெஜிடபிள் காரருக்கு வெஜிடபிள் மட்டும்தான் ப்ரிப்பேர் பண்ணும். போய் கட் பண்ற இது வாங்குற வேலை இருக்கக்கூடாது, குக் பண்ற வேலை இருக்கக்கூடாது. ஏ அதனால ஒரு ஃபங்க்ஷன் ஃபோக்கஸஸ் ஆன் ஒன் பர்பஸ். அந்த பர்பஸை மீட் பண்றதுக்கு வேற ஃபங்க்ஷன் கால் பண்ணலாம், பண்ணிக்கலாம், கேன் டூ தட். பட் அந்த பர்பஸ் மட்டும் தான் பண்ணணும். இந்த பிட்வீன் ஏன்றோட பர்பஸ் வந்து ரெண்டு ஏக்கு மத்தியில இருக்கிறது மட்டும்தான் கண்டுபிடிக்கிறது மட்டும்தான் பர்பஸ். வெளியில போய் பி இருக்குதா இல்லையான்னு பாக்குறது அதனோட பர்பஸ் கிடையாது. அதனால பிட்வீன் பி கால் பண்றது மெயின் அப்ளிகேஷன்ல இருந்து பண்றோம். Same for we're going to make the same change for between B, same change for again between C, whatever, right? So you got okay. Hopefully you got it. So again, see the video one more time. முடிச்ச பிறகு it is going to take. I have to figure out. நான் travel இருக்கேன், அதனால iPad வச்சுட்டு I don't know if I can upload it to the video and all that, but it's okay. So that's first part of the problem. First இது ஒரு problem நீங்க எல்லாரும் solve பண்ணும். உங்களோட homework, go back to your homework and look at the whole thing. Another problem with this approach, look at your between A and between B and between C. Do you guys see a repetition of code? Yes ma'am. Okay, என்ன repeat ஆகுது? அங்க இருக்க எல்லாமே ரிப்பீட் ஆகுது, அந்த லெட்டர்ஸ் மட்டும் தான் சேஞ்ச் ஆகுது. A B C மாறுது. Okay, so how can we correct that? So how can we change the code? Who can tell me how to change this code? So how can I write a new or how can I change the between A அப்படின்ற function? Because between A-யும் ஒரே மாதிரி இருக்கு, B-யும் between A, between B, between C எல்லாமே ஒரே மாதிரி இருக்கு, exact same thing இல்லையா? ஜஸ்ட் ஏன்ற லெட்டருக்கு பதிலா B இருக்கு, Bன்ற லெட்டருக்கு பதிலா C இருக்கு. அப்படின்ற பிளேஸ்ல how do you change this code? மேம் நான் என்னோட கோட்ல வந்து எல்லாமே ஒரே இதுல இருக்கிற மாதிரி போட்டிருக்கீங்க. ஆமா, நீங்க போட்டிருந்தீங்க, கரெக்ட். Anybody else? I think I asked Arvind to change the code. Did you change it, Arvind? I told you to combine all the three in one. Yes ma'am, change பண்ணிட்டேன் மேம். ஃபைண்ட் பண்றது ஃபுல்லா ஒரு ஃபங்க்ஷன்ல சேஞ்ச் பண்ணீங்க, கரெக்ட். ஃபைண்ட் பண்றது ஃபுல்லாவா என்ன பண்ணீங்க? So all you have to do, I think, okay, I don't want to give away. Somebody tell me. So Soumya, you tell me. How என்ன ஃபங்க்ஷன் எழுதணும்? புதுசா ஒரு ஃபங்க்ஷன் எழுதுனா அந்த ஃபங்க்ஷன் எப்படி இருக்கு so that the code is not repeated? மேம் அவங்க சொன்ன மாதிரி ஃபைண்ட் பண்றதுக்குள்ள ஒரு ஃபங்க்ஷன் வச்சுக்கலாம் மேம். இல்ல பிரிண்ட் பண்றது ஒரு ஃபங்க்ஷனா? You can do the same finding and printing in the same function. All you are doing is, instead of saying between A or between B or between C, you can say between a letter and pass that letter as an input. All the முடிஞ்சிச்சு. வேர்டையும் அந்த வேர்ட்ல எந்த லெட்டர் பார்க்கணுமோ ரெண்டும் இன்புட் ஆகுது, ரைட்? அவ்வளோதான், அதுதானே வேலை முடிஞ்சது. You don't need A, B, C மூணு ஃபங்க்ஷனே தேவையில்லை, ஒரே ஒரு ஃபங்க்ஷன். It's going to be called between a letter.
or you can say 2 letters, however it is. Yes, ma'am. So I have 10 men. Okay, எல்லாருக்கும் புரிஞ்சுதா நான் என்ன சொன்னேன்னு? கதிரேஷ் புரிஞ்சுதா என்ன சொன்னேன்னு? இல்ல மேம், இன்னொருக்கா சொல்லுங்க. இப்போ பிட்வீன் ஏக்கும் பிட்வீன் பி அந்த கோட் ரெண்டையும் பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் எக்ஸாக்ட் சேம் கோட். பிட்வீன் ஏல வந்து ஏ இருக்குதான்னு பாக்குறாங்க, 2 ஏ இருக்குதான்னு பாக்குறாங்க. பிட்வீன் பில 2 பி இருக்குதான்னு பாக்குறாங்க. நான் என்ன சொல்றேன், ரைட் ஃபங்க்ஷன் வேர்டு வந்து ஒரு ஆர்குமெண்ட், எந்த லெட்டரை பார்க்கணும்ன்றது இன்னொரு ஆர்குமெண்ட். ஸோ இதுல கேன் யூ கோ காப்பி பேஸ்ட் அந்த பிட்வீன் ஏ காப்பி பேஸ்ட் பண்ணி கேன் யூ சேஞ்ச் த கோட்? இப்போ நான் எக்ஸாம்பிள் வந்து சொன்னாங்க இல்லையா, அந்த ப்ரிப்பேர் த வெஜ்ஜில் டேக் வெஜ்ஜி ஆஃப் தி இன்புட் ஆர்குமெண்ட். ஆக்சுவலா கால் பண்ணும்போது ஆனியனா பொட்டேட்டோவா அப்படி கொடுக்கலாம். ஞாபகம் இருக்கா நான் சொன்ன எக்ஸாம்பிள்? ப்ரிப்பேர் த வெஜ்ஜி டேக்ஸ் some vegetable as input, right? அந்த prepare the veg என்ற ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணும்போது you say exactly எந்த வெஜிடபிள் கால் பண்ணணும், ஆனியன் கால் பண்றதா, பொட்டேட்டோ கால் பண்றதா? remember that example? அது மாதிரி இந்த ஃபங்க்ஷன்ல you are going to say between some letter. அப்படி ஃபங்க்ஷனை எழுதிட்டு ஆக்சுவலா அந்த ஃபங்க்ஷன் கால் பண்ணும்போது ஏ பார்க்கணுமா, பி பார்க்கணுமா, சி பார்க்கணுமா, அப்படி இன்புட்டா கொடுத்துடலாம். ஸோ இப்போ என்ன இன்புட் என்னென்ன வரும் இந்த பர்டிகுலர் ஃபங்க்ஷனுக்கு என்னென்னலாம் இன்புட்? ஹோல் வேர்ட், அப்புறம் எந்த வேர்ட் செக் பண்ண போறோம், அது என்ன லெட்டர் செக் பண்ண போறோம். என்ன லெட்டர்? Okay, so word comma letter. So that's your first word. Okay, word comma letter. Function பேர் என்ன ஆக போகுது இப்போ? Capital L. Okay, புரிஞ்சுதா? ஸோ கதிரேஷ் அதான் பண்றோம் நம்ம. எக்ஸாக்டா ஏக்கு மட்டும் பார்க்காம பிக்கு மட்டும் பார்க்காம இன்புட் வந்து என்னன்னு கொடுத்தா அந்த லெட்டருக்கு பார்க்கலாம். ஓகே மேம். ஸோ இப்போ இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஏக்கு பதிலாக ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர், எக்ஸாக்ட்லி ஃபர்ஸ்ட் லாஸ்ட் ஏக்கு பதிலாக லாஸ்ட் லெட்டர். Copy. So this is where you do a replace. There is a function for replacing it. So you get the idea? Okay, I'll have to go in a minute. But so either call பண்றதா எப்படி கால் பண்ணும்? Okay, let's say she changed the code like this. Okay, between letter and the code ஆக்கியாச்சு. இதை வந்து you don't no. You have to replace it in the எல்லாத்துலயும். You have to make a selection and then replace. But anyways, so it's okay. But everybody gets the idea. Between letters in the function என்ன பண்ணணும்? I don't want to spend time on writing it. You can go. இப்போ between letters நீ எழுதின பிறகு மெயின் ஃபங்க்ஷன் எப்படி சேஞ்ச் பண்ணலாம்? நம்ம மெயின் ஃபங்க்ஷன் கால் பண்ணோம் இல்லையா, இப்போ சேஞ்ச் பண்ணோம், இஃப் கண்டிஷன் போட்டோம் இல்லையா, அது எப்படி சேஞ்ச் ஆகும்? இன்னும் கீழே போகணும். இந்த கேஸ் இந்த கோட் எப்படி சேஞ்ச் ஆகும்? இந்த பிட்வீன் ஏ பி அந்த வேர்ட் வந்து இந்த கோடை எப்படி சேஞ்ச் பண்ணுவோம்? யூசிங் பிட்வீன் மேம் இந்த இஃப் கண்டிஷனே போட தேவையில்லை மேம். ஓகே, போட தேவையில்லாம அப்புறம் எப்படி பண்ணுவோம்? என்ன பண்ணுவோம் நீங்க சொல்லுங்க. நம்ம அங்க இன்புட்ல என்ன இப்ப ஏ வேணும்னா ஏ அங்க போட்டுக்கலாம் மேம், பி வேணும்னா பி அங்க, அதுக்கேற்ற மாதிரி அந்த அந்த ஒரு ஃபங்க்ஷனே வந்து எல்லாத்தையுமே இது பண்ணிக்கும் மேம். ஸோ இங்க வந்து நம்ம ஓகே இஃப் கண்டிஷன் போடாம எப்படி பண்ணோம்? இன்னொரு சொல்லுங்க, டைப் பண்ணுங்க. நம்ம மேல பிட்வீன் சி போட்டிருக்காங்கல்ல மேம். ஆமா. ஸோ அதுலயே நம்ம வந்து அந்த பிட்வீன் லெட்டர்ஸ் நம்ம மேல போட்டிருந்தோம்ல மேம், ஒரே ஃபங்க்ஷனா போட்டிருந்தோம்ல மேம். ஆமா. அங்க வந்து இப்ப இந்த ஃபர்ஸ்ட் எங்க லைன் நம்பர் 64ல வந்து வேர்ட் டாட் ஃபைண்ட் நம்ம லெட்டரை வந்து நம்ம இன்புட்டா வாங்கிட்டோம் அப்படின்னா இங்க அந்த லெட்டர் இருக்கா அப்படின்னு கொடுத்தா மட்டும் போதும். நம்ம பிட்வீன் பி பிட்வீன் சி அப்படின்றது தேவையில்லாம ஒரே இதுல போட்டுடலாம் மேம்.
So we will remove between C, we will remove between A, or between B. We'll remove all three these functions. Between A என்ற function remove பண்ண போறோம், between B Yes, என்ற ma'am. function remove பண்ண போறோம், between C என்ற function remove பண்ண போறோம். All three functions remove பண்ண போறோமா இல்லையா? Yes, ma'am. Okay, தீபிகா ஏன் remove பண்றோம்? இந்த மூணு ஃபங்க்ஷனையும் ஏன் remove பண்றோம்? Between A, between B, between C, இந்த மூணே remove பண்றோம். ஏன் பண்றோம்? மேம் மூணுமே ஒரே மாதிரி தானே மேம் இருக்கு. சோ மூணையுமே ஆமா. ரிமூவ் பண்ணிட்டு ஒரே ஃபங்க்ஷன்ல போட்டோம் மேம். லெட்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போட்டோம். Okay, okay, remove that. So remove A, B, C. போட்டாச்சு. Now, இனி ஓகே, இப்போ என்ன பண்ணணும்? இப்போ சொல்லுங்க, இப்போ சொல்லுங்க என்ன பண்ண போறோம்னு சொல்லுங்க. ஃபவுண்ட் லெட்டர் போடுங்க, ரிட்டர்ன் ஃபவுண்ட் லெட்டர் போட்டுருங்க, சேஞ்ச் பண்ணுங்க, அது மட்டும் சேஞ்ச் பண்ணுங்க இப்போதைக்கு. ரிட்டர்ன் லைன் நம்பர் 17ல ஃபவுண்ட் லெட்டர் மட்டும் போடுங்க இப்போதைக்கு. அதர் ஆர்குமெண்ட் வேற. ஓகே, நவ so we have a function that says ஒரு வேர்ட்ல ரெண்டு லெட்டருக்கு மத்தியில கேரக்டர்ஸ் இருக்கா இல்லையான்ற ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்கு. நான் ஒரிஜினல் ப்ராப்ளம் என்ன? ஏக்கு மத்தியில இருக்கான்னு பார்க்கணும், இல்லைன்னா பி மத்தியில இருக்கான்னு பார்க்கணும், இல்லைன்னா சிக்கு மத்தியில இருக்கான்னு பார்க்கணும். தட் இஸ் தி ஒரிஜினல் ப்ராப்ளம், ரைட்? இது இப்போ வந்து அந்த ப்ராப்ளத்தை எப்படி எழுதுவோம் நம்ம? How do you rewrite that thing? அழகர்சாமி என்ன சொன்னீங்க? இப்போ என்ன சேஞ்ச் பண்ணணும்? ஒரு வேரியபிள் வந்து இன்புட் வாங்கிக்கலாம் மேம். ஆமா, அந்த வேர்டுன்ற வேரியபிள் லெட்டர்ன்ற வேரியபிள் இன்புட். ஏன் நம்ம ஆல்ரெடி தெரியும், ஏ இருக்கான்னு பார்க்கணும், பி இருக்கான்னு பார்க்கணும், சி இருக்கான்னு பார்க்கணும். எஸ் மேம், அதுலேயே நம்ம வந்து அந்த லெட்டர் அப்படின்றதுல வந்து இப்போ நான் ஏன்னு அந்த லெட்டர் கொடுத்தேன் அப்படின்னா அந்த லெட்டர் அந்த இங்கே வந்து இந்த கண்டிஷன்ஸ்ல நான் ஏ இருக்கான்னு செக் பண்ணாம அந்த லெட்டர் இருக்கா அப்படின்னு செக் பண்ணிக்கலாம் மேம். கோட் எப்படி எழுதுங்க சொல்லுங்க. வேர்ட் இஸ் தி ஒன்லி இன்புட். என்டர் தி வேர்ட் இஸ் இன்புட். 19 லைன் நம்பர் 19ல வேர்ட் இன்புட் வாங்கியாச்சு. அடுத்து எனக்கு ஏ தான் ஃபர்ஸ்ட் செக் பண்ணணும். ஏ தான் ஃபர்ஸ்ட் செக் பண்ணணும். நான் என்ன பண்ணணும்? ஏ இருக்கான்னு செக் பண்ணணும், இல்லைன்னா பி இருக்கான்னு செக் பண்ணணும். அதுக்கு நான் எப்படி கோட் எழுதணும்? Go ahead, Saranya. Type the code. So A இருக்கான்னு செக் பண்ணணும்னா obviously I have to say how will I call the function between letters in the function? எப்படி கால் பண்ணலாம்? நான் டைப் பண்ணுவேமா? ஒரு நிமிஷம். கதிரேஷ். So I have a function called between letters ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்கு. அதுல வந்து எனக்கு வந்து A இருக்கான்னு செக் பண்ணணும். என்னோட வேர்ட்ல A இருக்கான்னு செக் பண்ணணும். How do I call that function? சொல்லுங்க, அவங்க சாமியை டைப் பண்ணுங்க. மேம் இல்ல மேம் இன்னொருக்க கேளுங்க. அந்த ஓகே, I have a function இல்லையா, between letters னு ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்கு. ஒரு நிமிஷம் கதிரேஷ் கிட்ட கேக்குறேன் நான். கதிரேஷ், so I have a function called அந்த ஃபங்க்ஷன்ல A இருக்கான்னு பார்க்கணும். என்னோட வேர்ட்ல A இருக்கான்னு பார்க்கணும் நான். அதுக்கு இந்த ஃபங்க்ஷனை எப்படி நான் கால் பண்ணுவேன்? Tell me the actual function name, the parameters I have to pass, எல்லாம். So, Soumya, line number 19, instead of calling it a word, can you call it input word? மேம் இப்போ லைன் நம்பர் 19ல வாங்குற இன்புட்ல வந்து ஏ இருக்கான்னு பார்க்கணும், இருந்துச்சுன்னா அந்த ஃபங்க்ஷன் பாராமீட்டர் தான் அனுப்பணும், அவ்வளோ அதானே மேம்? ஏ இருக்கான்றதே நான் எப்படி கண்டுபிடிப்பேன்? How do I find out if there is a A or not? ஃபைண்ட் ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணலாமா? இல்ல ஏ இருக்கான்னு என்ன மீனிங்னா, என்னோட क्वेश्चन என்ன, ரெண்டு ஏ இருக்கான்னு பார்க்கணும். Because that is the one we are. ரெண்டு ஏ இருக்கா? Remember my question, the actual problem statement என்னன்னா, ரெண்டு ஏ இருக்கா? ரெண்டு ஏ இருந்ததுன்னா ரெண்டு ஏக்கு மத்தியில என்னென்ன லெட்டர்ஸ் இருக்கு, that is my இது. அது நான் பண்ணணும். இப்போ எனக்கு அந்த between letters என்ற function will do all that for me, right? Between letters ஓகே. இப்போ நான் எப்படி அந்த between letters எப்படி கால் பண்ணணும்னா என்னென்ன இன்புட் கொடுக்கணும்னு கேட்குறேன். How do I invoke the function between letters? Okay, அழகர் சார் சொல்லுங்க. மேம் அந்த ஃபங்க்ஷன் இப்போ கால் பண்ணணும் மேம். பிட்வீன் லெட்டர்ஸ் அப்படின்னு அந்த ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணிட்டு டைப் சௌமியா, டைப் பிட்வீன் லெட்டர்ஸ். அதுக்கு என்ன பாராமீட்டர்ஸ் என்ன வரணும்? போய்க்கலாம். என்ன பாராமீட்டர்ஸ்? what are the two parameters? மேம் அந்த வேர்டு லெட்டர் இருக்குல்ல மேம், இந்த இன்புட் வேர்ட். சொல்லுங்க. இன்புட் வேர்ட்
அது மாதிரி நம்ம லெட்டர் அப்படின்ற ஒரு அந்த அந்த You can do. வேரியபிள். We know which letter it is. What is the letter? You know which letter it is. Yes ma'am. Letter ma'am. What is not letter? Letter is not defined. Letter A ma'am. Okay. Just okay. So you put A within quotes. Okay. இப்போ இந்த ஃபங்க்ஷன் கால் ஆகி நமக்கு ரிட்டர்ன் வந்து ஃபால்ஸ்லேயே இருக்கு அப்படின்னா நம்ம வந்து அடுத்து அந்த லெட்டரை வந்து சேஞ்ச் பண்ணலாம் மேம். ஆமா. So do if condition if between letters. If between letters is false. மேம் ஆனா அந்த ஃபங்க்ஷன் வந்து A மட்டும் தானே மேம் அனுப்பும். இப்போதைக்கு A மட்டும் தான் அனுப்பும். அது ஃபால்ஸா இருந்ததுன்னா what do? You call the function again and pass B between letters, right? Okay. இப்போ between letters input word comma B. Okay. Yes. Now இதுவும் ஃபால்ஸா இருந்ததுன்னா என்ன பண்ணோம்? C அனுப்பும் மேம். ஆமா. சரி, இதுக்கு என்ன பண்ண ஸ்டேட்மென்ட் எப்படி மாத்தணும்? இங்கேயே ஒரு if போடணும். சௌமியா. You put a if in 21 itself, not in the next line. Yes. Between all the input letters, yeah. So this is how you write the code. I know we went a little fast towards the end. So what I'll do is, எத்தனை பேருக்கு இது புரிஞ்சுது? எத்தனை பேருக்கு raise your hand if you didn't understand it. ஏன் பண்றோம், எதுக்கு பண்றோம், எதுக்கு அவ்வளவு பெரிய கோட்ல இருந்து இது சின்ன கோட் ஆயிடுச்சு? Raise your hand if you don't understand the whole thing. மேம் நான் என்ன நினைச்சேன்னா மேம் ஏவியும் பியும் ஒரு வேரியபிள் மேம். இப்போ ஏபிசி எதுல இருக்கோ அதை மட்டும் ஒரு வேரியபிள் அசைன் பண்ணிட்டு அதை மட்டும் நம்ம ஆப்ஷன் அனுப்பலாம்னு நினைச்சேன் மேம். இல்ல சொல்லுங்க. கேம் இல்ல क्वेश्चन வந்து ஒன்னொரு சொல்லுங்க. புரியல மேம். இல்ல மேம், இப்போ இன்புட் வேர்ட்ல வந்து மேம் எந்த வேர்டு எஸ் மேம் எந்த லெட்டர் வந்து நம்ம கண்டிஷனுக்கு அஃபோர்டபுளா இருக்கோ அதை மட்டும் ஒரு வேரியபிள் டிக்ளேர் பண்ணிட்டு அதை மட்டும் நம்ம ஆர்குமெண்டா அனுப்புறோம் அப்படின்னு நினைச்சேன் மேம். நான் இப்படி யூஸ் பண்ணுவேன். ஏ வந்து இந்த ஹார்ட் கோட் பண்ணிருக்காங்க. ஹார்ட் கோட் பண்ணதுக்கு பதிலா வேரியபிள் அனுப்பலாம் பாத்தீங்களா? எனிவேஸ் யூ ரைட் யுவர் கோட். இந்த ஹோம்வொர்க் முடியல எல்லாரும் முடிச்சிட்டு everybody try to write your own way of doing this code. Now you get the idea of how to write a function. எப்படி ஃபங்க்ஷன்னா எப்படி ஃபோக்கஸ்டா இருக்கணும், எப்படி ரெப்படிட்டிவ் கோடெல்லாம் மர்ஜ் பண்ணி ஒரே ஃபங்க்ஷன்ல போடணும். சோ அரவிந்த், நீங்க ரீரைட் பண்ண கோட் இப்படி இருந்ததா? எஸ் மேம், கோட் எப்படி தான் இருந்தது. ஓகே, ஆஃப்டர் ஓகே, தட் இஸ் தி திங். அது கதிரேஷ் நீங்க எண்ட் பண்ணிருங்க, ரெக்கார்டிங் எண்ட் பண்ணுங்க. Okay, so we'll see on Friday, and I'll still be traveling Friday. But the same homework, whatever homework I gave,